ustedes. Good morning. Es un gran honor It poder is our honor dar inicio to start a esta this sesión session de instalación del of Grupo de Amistad installation of the Friendship Group, Mexico México-República. and Dominica and Quiero India. iniciar I would like to start por expresarle al by expressing señor embajador the ambassador, Bangkok Sharma, en mi carácter de presidente del me Grupo de as Amistad chair con su of país this friendship y en group nombre with de your los country, integrantes de este and on grupo, behalf of the así members como de of los this group, diputados and on presentes. behalf of all the deputies who are Es muy attending grato this session, we darle would la like to tell bienvenida you how pleased we a are esta to honorable welcome Cámara de Diputados, you to this a honorable usted Chamber y of a toda la Deputies. delegación We de su welcome you embajada, and all the a los people of invitados from your especiales que nos embassy, hacen favor special de guests who are acompañarnos, with us today, a los líderes que se and han the esforzado en mantener y fortalecer leaders los who vínculos have maintained and strengthened the nuestros links dos in our países. two countries. Muchísimas Thanks. gracias. Thanks a lot. Igualmente, And queremos we also would like destacar, to highlight la presencia the presence of Mr. Raham Grown, founder of the member of this steering committee of the India Association of Mexico. al señor Thanks a lot, Gurlinga Konanur, Vice President of the Chamber of Trade, Commerce Chamber, India, Mexico, Rodrigo Blanco, Director of Corporate Affairs for Latin America, Data Consulting Services. Thank you very much for your for being with us. And likewise, Juni Rice, Second Secretary from the Embassy, and Malari Gaiwat, the Second Secretary from the Embassy, and Anika Wakakar, Third Secretary of the Embassy, and Prasad Chinde, Third Secretary from the Embassy, and also our friend Victor Angel Moreno Ortiz, personal assistant for the ambassador. I would like to highlight, I would like to say, underscore the presence of this Vice President of this friendship group, Deputy Lidia Perez. She is with us. Deputy Manuel Guillermo Chapman. Thanks a lot for your company, Vice Chair of this friendship group as well, and Deputy Salvador Tobar Vargas, and Deputy Elvia Martínez Cosío, and Deputy who is a member of this friendship group, Julieta Mejía. Thanks for your presence today. If I may, I will express some words. Because of this moment, this very relevant moment, and I would like to start by expressing the honor and how happy we are to inaugurate this friendship group today within the context of this year, where we celebrate 75 years of Mexico expressing its recognition to India as an independent country. This was the very first pronouncement in Latin America. I am very pleased to chair this friendship group. It is a nation that I have always admired since I was a child. The culture of India has been present in my life in every possible way. In our country, the cultural influence by India is reflected in many different ways. For example, in cuisine, in gastronomy or in cuisine, this is going to be my very first comment.
different. los There are mexicanos people who even say y that los Mexican habitantes de people India and nos inhabitants parecemos from tanto India, como el mole y el we curry. are very similar as mole and as curry. Vegetarianismo, centros To be vegetarian Krishna forman and the parte de la vida Krishna cotidiana centers, de this las is part of the principales ciudades daily de life nuestro país. in our main cities in our country. Ayurveda es una palabra cada Ayurveda, vez this is más a word común that is en las becoming more mentes and y more en las common mesas de muchos in the mexicanos minds que and in buscan the salud y tables of bienestar. many Mexican people who Yoga look for forma parte health de and for nuestro lenguaje en well-being. común y Yoga es un is part referente of our compartido common para language and tener it una is vida sana a y shared un point punto de of reference vista to have a más healthy life flexible. and a more flexible point of view. Pranayama, Pranayama, meditación, meditation, mindfulness. El hinduismo, el budismo Theravada son aproximaciones Hinduism, espirituales que no son these are ajenas a nuestro spiritual país. approaches which are Dos de common las to our mentes más country. brillantes Two de of the México most brilliant fueron minds of Mexico fieles were indófilos. José Vasconcelos, que lo demostró en la publicación de los estudios indoctánicos de what we saw in 1919, que nos invitó a 1919 when we conocer were la first invited to espiritualidad know de about India. spirituality Y el of Premio India Nobel de and the Nobel Literatura, Literature Octavio Prize. Paz, Octavio nos Paz, aproximó he a took us apreciar la to cultura appreciate tan the culture, diversa, the very plural diverse, y plural ancestral and de ancestral esta gran culture of nación this great en nation. vislumbres de la India. I am talking about Apreciamos India. la We really literatura de su appreciate país, literature el of your country. Ramayana, We el appreciate Mahabharata, Mahabharata, de Ramayana, the Shantideva, the Bodhisattva, hasta Charyavatara, llegar a all the way Rabindranath to Tagore. Rabindranath En el Tagore. cine, In de la movie, in the film entrañable industry, we have the Pater hasta Pankali, las maravillas all del the way Bollywood. to the En la música, con los ritmos wonders e in music instrumentación with the tan rhythms and the very fascinantes, fascinating que lo mismo se instruments. podría decir And we de la could danza also y de say su the same folclore. about dance and its Por los folklore. mexicanos, And Mexicans aprendimos a admirar a learn how India, to admire India, learned pero los mexicanos aprendimos a admirar a India en but los libros de Mexicans texto de did it in primaria, the elementary school donde había textbooks múltiples where there were referencias. multiple references. Sobresalía el And we had reconocimiento the y la recognition forma en que se and destacaba how el proceso de independización, the independence cuya process principal arma was fue la highlighted paz and the main y que fue conducido por Mahatma Gandhi. reason was Los peace, mexicanos aprendimos a apreciar y as did admirar by la Mahatma compleja, Gandhi. diversa Mexicans e intensa learned democracia how de to India. admire the Coincidimos intense en nuestra Indian lucha porque los derechos democracy. humanos tengan We una presencia want más human intensa rights to en la be vida more institucional present de in the nuestros países. institutional life of Hacemos our countries. destacar que la relación I would like to bilateral underscore that the de bilateral México e relationship India se ha between Mexico caracterizado and por India la has been calidez, characterized la by being cooperación warm y las grandes coincidencias, cooperation particularmente en and the big espacios de concurrencia coincidences, como el specifically Consejo in de common Seguridad de spaces such Naciones as the Unidas, la agenda global en materia de medio ambiente y desarrollo Security sustentable, Council in the United la no Nations, proliferación de sustainable armas development, nucleares y, como non-proliferation ya of lo dije, nuclear los weapons, derechos and as I humanos. already said, Pero de manera human muy rights, but importante, very el importantly, intercambio en the materia de exchange, educación, speaking ciencia about y education, tecnología. science and technology. Recientemente, en Recently, in the 2016, year la visita del primer 2016, ministro the visit of the de first India, minister of India, Narendra Modi, Narendra marcó un hito Modi, en el it fortalecimiento de los was a lazos entre las landmark dos in the naciones. strengthening of Pero bonds esta ocasión between es these two propicia countries. para recordar And la this relación is a de reason intercambio to remember comercial. their Por más de trade 400 años se ha relationship visto for more reflejada than en 400 nuestro years. We have estilo de seen vida, this in our en la composición lifestyle, genómica in the de los genomic mexicanos del composition occidente del of país, Mexicans in the western particularmente part of the en sus country, costas, and en puntos in como coasts San Blas and o points such Acapulco. as San Blas Y que antes de la and pandemia, Acapulco. este And intercambio before the pandemic, comercial this llegó a trade representar exchange los 10 represented mil millones de $10 dólares billion en mercancías in relacionadas merchandise principalmente con mainly tecnología, related to technology, farmacéutica, pharmaceutics, manufactura manufacturing, y productos agrícolas. and agricultural Somos products. el principal socio de India en América Latina It is y a ese main país es el in noveno partner of en India in Latin intercambio America, comercial and con ninth México. position speaking about trade with Aprovecho Mexico. igualmente la I ocasión de also esta would reunión para like extender el to saludo al señor gobernador del express estado de the Jalisco, greetings de from donde the soy governor originario, of the state of Alfaro, Jalisco, y sus deseos de Enrique Alfaro, fortalecer los state where I am vínculos from, de and nuestra his wish entidad to con su strengthen the país. bonds of our De la misma entity manera, with your de nuestro country. extraordinario alcalde Likewise, de Guadalupe,
greetings from our mayor of Guadalajara, Pablo Lemus, and he sends his greetings and he's kindly asking you to do the Cultural Economic Exchange Week of India and in our city. We are going to be receiving maybe one of the largest communities. We have one of the largest Indian communities in our country. Maybe we're the first or the second place. Speaking about economic sector, there is admiration for the development of Bangalore and this type of development. It will be a sister for Guadalajara, the Mexican Silicon Valley. For this and for many other reasons, India participated as a guest of honor in the 33 International Book Fair in Guadalajara in 2019, and it was the first Asian country to be given this distinction. Dear Ambassador, we have a lot of work ahead of us. And to conclude, I would like to express on behalf of all the members of all these friendship groups our interest to strengthen our bonds, friendship bonds with your country, and we also express our wish to receive parliamentarians from your country so that we can explore the strengthening of these relationships on all these topics that I just mentioned, and to have other perspectives about the public policies and the legislative policies that could then strengthen both countries. Thanks a lot for your willingness, for your presence today here with us in this honorable Chamber of Deputies. If I may, you have the floor, now the floor over, sir. Thank you. Buenos días. Honorable diputado Salvador Caro Cabrera, presidente del Grupo de Amistad. Honorable diputado Alfredo Bañuelos, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Señor Carlos Rubio, director general adjunto para Asia-Pacífico de la SRE. Distinguidos miembros y amigos, les extiendo un gran saludo por parte de mi gobierno y de 1.300 millones de personas que conforman mi país. El pueblo de India también está representado a través de la presidencia del presidente de la Asociación India en México, el señor Jyoti Ranjan Raut. Es un gran honor para mí dirigirme en esta reunión a ustedes y rejuvenecer el grupo parlamentario de Amistad India-México. Mis felicitaciones a todos los miembros honorables que conforman este grupo de amistad parlamentario y que están fortaleciendo el fuerte vínculo entre nuestros países. Puedo ver un número equitativo de mujeres y deseo a todas las mujeres el porvenir por progreso de ambas. Quien fue el primer presidente de la Asamblea General en India, simbolizaba la importancia que daba a las mujeres dentro del Parlamento. Los lazos parlamentarios entre India y México son profundos y han llevado desde una asociación privilegiada en el cual se lleva a un gran alto nivel. Ambos, India y México, son países con civilizaciones antiguas. Durante cientos de años, los dos pueblos han coexistido siempre en armonía y con una cooperación amistosa que ha sido siempre el pilar de las relaciones India y México. La historia es testigo de cómo nuestras naciones han superado todos los retos, ya sean sociales o económicos. Lo hemos hecho con un espíritu indomable y me complace observar que el mismo espíritu continúa
Excelencia, por ejemplo, tenemos yoga, ayurveda, y tenemos otros. Combinamos nuestra espiritualidad como principios de paz, coexistencia y pluralismo. Y consideramos en nuestra responsabilidad fomentar un clima de paz, estabilidad y cooperación a fin de sentar una base duradera para la seguridad y la prosperidad. Un testimonio de estos valores compartidos se refleja en forma de estatuas y bustos de líderes indios como Mahatma Gandhi, el apóstol de la paz en la Ciudad de México, Guadalajara, Acapulco, Guanajuato, Cancún y San Luis Potosí. Me da un gran gusto compartir con ustedes que pronto tendremos una estatua del gran pensador, filósofo y reformador Swami Vivekananda en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Desde 2001, cuando se estableció este grupo de amistad, el mundo ha cambiado significativamente, y también nuestros dos países. Pero los cambios y el progreso de las dos naciones son sorprendentemente similares. Con calificaciones del Índice de Democracia de 2021 de 6.9 y 5.5 respectivamente, India y México son naciones con democracias florecientes, con una rica cultura, con valores fuertes familiares y un pasado colonial compartido. Nuestras naciones se han ido transformando en potencias económicas, no solo en Asia y América Latina, respectivamente, sino también a nivel mundial. El papel que desempeñan los parlamentarios en el progreso de estas democracias, impulsando la política exterior y fomentando las relaciones bilaterales, es de vital importancia. Permítame también hacer una breve mención a lo que hoy en día en nuestras vidas es un factor omnipresente, la pandemia del COVID-19. Tanto India como México han librado una fuerte batalla contra esta pandemia. India, a través de su iniciativa Vaccinemetry, se alegró de haber podido ayudar y echar una mano curativa mediante la exportación de vacunas a México, y nos esforzaremos por continuar en ese cambio de buena voluntad y cooperación, no solo en el área de medicinas, sino también en los productos farmacéuticos y áreas como la ciencia, la tecnología y la innovación, las tecnologías de la información, el espacio, los automóviles, los intercambios académicos, entre otros. Señores diputados, un día antes me sentí profundamente honrado por la invitación del presidente Obrador para asistir a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estoy muy impresionado de ver los grandes desarrollos y logros de México y espero crear nuevas oportunidades para que nuestros dos países cooperen y trabajen juntos. También me alegra que la firma del acta constitutiva de nuestro grupo parlamentario de amistad tenga lugar en un momento en el que las relaciones entre nuestros dos gobiernos y nuestros pueblos nunca habían estado mejor. Me complace mencionar que, como un paso hacia el fortalecimiento de nuestra relación bilateral, el honorable ministro de Asuntos Exteriores de la India, Su Excelencia el Dr. Jaishankar, realizó una visita oficial a México en septiembre de 2021 para asistir a las celebraciones conmemorativas de los 200 años de la consolidación de la independencia en México. Mantuvo reuniones bilaterales con el presidente López Obrador y el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y también interactuó con los principales directores ejecutivos y de la comunidad empresarial en México. Como ya sabrán, el honorable secretario de Relaciones Exteriores de México, Su Excelencia Marcelo Ebrard, tiene programado una visita a la India la próxima semana, lo que realmente refleja los estrechos compromisos que nuestros países comparten. Estamos en camino de elevar nuestra relación de una asociación privilegiada a una asociación estratégica, como fue acordado por los líderes del primer ministro Narendra Modi y el presidente Enrique Peña Nieto en 2016.
A nivel bilateral, en India esperamos intensificar nuestra actual cooperación con México en áreas específicas de interés compartido y complementarios. A pesar de la pandemia mundial y de la consiguiente recesión económica, se ha producido un crecimiento sustancial en nuestras relaciones económicas y comerciales, especialmente en sectores como el farmacéutico, el automovilístico y los servicios de tecnología de información. Nuestro comercio bidireccional ha superado la barrera de los $10,000 millones. Sin embargo, esto no refleja el verdadero potencial del comercio bilateral que existe entre nuestras dos economías. Estoy seguro de que en los próximos años habrá un compromiso mucho mayor entre nosotros en todos los ámbitos: económico, geopolítico, social y cultural. El deseo mutuo de nuestros dos gobiernos de comprometerse de manera más sustantiva con la región de América Latina no puede transmitirse mejor que a través de la composición y el tamaño de la delegación que el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, llevará a la India. Me complace saber que quizás es una de las delegaciones más grandes enviadas por el gobierno actual, compuesta por más de 40 miembros, incluyendo eminentes educadores, científicos y empresarios. Estamos muy ilusionados con esta visita y con hacer avanzar nuestras relaciones con un renovado vigor en todas estas áreas. Honorables diputados, la India es la mayor democracia del mundo, con nuestra población joven y dinámica que alimenta sus aspiraciones. Vemos ahora una nueva India que participa activamente en la toma de decisiones y el establecimiento de normas internacionales. Tanto India como México han alcanzado logros notables que han llamado la atención del mundo. Nuestros países son vistos como líderes en nuestros continentes y en los últimos años nos hemos comprometido con las reformas económicas, desarrollando nuestras economías, buscando el rejuvenecimiento nacional y mejorando el nivel de vida de nuestros pueblos. Dada la similitud de las condiciones nacionales de nuestros dos países, podemos aprender y emularnos mutuamente en muchos campos para desarrollar juntos, complementando los puntos fuertes de cada uno. La cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países, tanto en las plataformas bilaterales como multilaterales, tendrá un impacto significativo y de gran alcance en la paz y la seguridad internacional. Los pilares de nuestra relación bilateral, es decir, los vínculos de persona a persona, la cooperación económica y comercial, científica y educativa, se ven reforzados con su valioso apoyo como parlamentarios, que contribuye la relación de nuestra visión común de un mundo libre, abierto y basado en normas comprometidos con el multilateralismo. La intensificación de los intercambios interparlamentarios forma parte de la mejora de las relaciones amistosas y de cooperación entre nuestros dos países. En este contexto, recuerdo con cariño la exitosa visita de la honorable presidenta de la Unión Interparlamentaria y diputada mexicana, señora Gabriela Cuevas, en el mes de diciembre de 2018, como parte del intercambio parlamentario entre nuestros dos países. Me complace compartir que la India está considerando preparar una delegación parlamentaria a México en el mes de abril de 2022. También esperamos recibir una respuesta positiva sobre la invitación conjunta del honorable presidente de la Lok Sabha y el honorable presidente del Rajya Sabha de la India, invitando una delegación de diputados de México a la India. Honorables diputados, estos grupos de amistad, como el nuestro, han desempeñado un papel insustituible en la promoción de la amistad,
el intercambio de opiniones, la ampliación de la comunicación y la construcción de la confianza mutua. Estoy seguro que este grupo parlamentario de amistad también será decisivo para reconocer las oportunidades y los desafíos de este siglo. Estoy seguro de que nuestra creciente convergencia en cuestiones internacionales ayudará a combinar nuestras capacidades para fortalecer los regímenes internacionales de importancia estratégica. Espero construir lazos de trabajo, así como amistades personales, para que podamos unir nuestros esfuerzos incansables en la promoción de las relaciones India-México. Honorables diputados, permítanme confesarles, concluyendo, que México se ha acercado a mi corazón en solo un mes que he estado aquí. He reconfirmado que mexicanos e indias piensan desde el corazón, y por eso es que nos sentimos muy cercanos los unos a los otros. Será mi responsabilidad hacer esta relación que crezca y prospere. Este es un objeto preciado por el cual mis colegas y yo trabajaremos en los 3 años de mi misión como embajador de la India. Hoy me alienta a ser testigo de la transformación de las relaciones India-México en una asociación duradera. No tengo duda que nuestros esfuerzos e iniciativas continuarán siendo una fuente de gran fortaleza para la relación. Transmito a todos los reunidos hoy mis más cálidas felicitaciones en esta ocasión especial y les deseo a todos éxito. Gracias, señor. Thanks a lot for these very warm words by the ambassador. And if we stick to today's agenda, the next point would be to give the floor over to the members of this friendship group. But before, I would like to highlight the company of the coordinator of the parliamentarian group, Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Thank you very much. And Deputy María Ascensión Álvarez Solís, thanks for joining, for being here with us. I would like to start with the Vice Chair. Deputy, would you please? Good morning. Good morning, everyone. If I may, Deputy Chair of this friendship group, I would like to thank the presence of the Ambassador Paja Sharma, Ambassador of the Republic of India in Mexico, as well as all the diplomats who are with us. Welcome to this Chamber of Deputies. Likewise, I also would like to salute my legislators, my colleagues, those who are distinguishing us, those who are distinguished by being part of this friendship group, and of course we also salute those who are following us in the Congress channel. I am happy to belong to this friendship group of these two nations that, despite of the distance, have strong bonds, closer bonds, and after this friendship group we are starting a new page in the bilateral relationships that started more than 75 years ago. The Republic of India is a country that has inherited millennial richness with an ethnic and cultural richness like only a few countries in the world. In recent years, with the constant flow of migration, they have generously shared this with the rest of the planet. India is one of the 3 countries that consumes more Mexican oil in the world. We export 2.7% of oil
This is the oil consumed in your country, a very important market. If we consider the World Bank information, your population was 1.3 billion inhabitants. If we consider the data of the World Bank, and we also import automobile parts, aluminum transmissions, electric engines, and medications, and this is precisely one of the main volume-wise but very important item for the health of the Mexican population. Vaccines against COVID-19 is a clear evidence of all this. India is one of the economies, one of the most dynamic economies in the world. It has promoted a market of investments in our country, and this is reflected in more than 200 companies established in our national territory that have invested more than $3 billion, and it represents a very important job source and more dynamism brought into our market. Speaking about education, associations between higher education institutions have been promoted the exchange of professors and students, as well as joint research and mutual learning through the best practices or better practices. And speaking about science and technology, there is an agreement of cooperation agreement signed in 1965, and its implementation is present in many different programs. And during all these years, different ways of collaboration have been developed between specialized Mexican institutions and Indian institutions, as well as between the Space Mexican Agency and ISRO, the Indian Research Organization, to benefit the population. One example is the agreement signed in 2020 between these two aerospatial agencies on cooperation in the case of forest fires. We are convinced that we have strong bonds, but despite of this, we have many opportunities to strengthen them in political sectors, economic sector, the educational and scientific and cultural settings, as well as interparliamentary activities. We need to be closer to our colleagues from India so that we can exchange experiences, share right activities, and identify opportunities to benefit our peoples. Thank you all and welcome, Ambassador, and thanks, Mr. Chairman of this friendship group. Now, I will give the floor over to that person who is also the vice chair of this friendship group, Deputy Guillermo Chapman. Las formalidades. Formalities. I would prefer to have ladies speaking first, but let's comply with the protocol. Let's meet the protocol. As of the 5th grade of elementary school, many years ago, this is when I learned that when I was in 5th elementary, I learned that your country ambassador is maybe the oldest civilization of mankind, I still remember humankind. I remember 7,000 years. It was an approximate number. It's many years, isn't it? Many years for one society, for a nation like yours. I also learned that it is one of the most populated countries on the planet, on the earth, on the surface of the earth. And I know that New Delhi is the capital city. Am I right, Ambassador? New Delhi is the capital city. And then many years after that, after that 5th year of elementary school, it is until today that India is not only in my heart, it is also in my home, Ambassador. With my wife, with my kid, with my son, they have acquired some of these most beautiful habits and most wonderful habits of your people, of your place, of your country. Geographically speaking, these two countries are very distant. We are far away. I mean, the distance, the flight will take more or less 20 hours all the way from Mexico City to New Delhi. It would practically take 1 day of travel.
and visiting your country to make it a worth number of hours. We would need to at least stay there for a couple of months, at least 2 months. Culturally speaking, it has no borders, it has no limits to discover and to explore the culture of your people, of your culture. But buscar, sobre todo con los pueblos que el nuestro, el mexicano, in other countries like ours, to know how fully relate and identify by this very long tradition of always asking and trying to have prosperity. Satisfaga las necesidades más elementales y básicas to meet the basic and most elemental needs of those who are part of our societies. And it is clear that in the case of Mexico and India, we have to tirelessly fight looking for this approach and looking for this cooperation between these two countries that wish prosperity and progress. For us, for all the members of this friendship group, tenerlo hoy en esta mañana, to have you here with us this morning, estrechar nuestros lazos, to have the possibility to have closer bonds and stronger relationships, por todos los medios and to try by all means and with all possible resources, try to make this encounter, to try to make it busque satisfacer a way to actually be able to meet the most noble needs of our respective peoples. Le agradezco I really appreciate que esté hoy con nosotros. I thank you. I deeply thank you for being with us this morning. No sea la última ocasión y la última we vez don't want this to be the last time. We don't want this to be the last occasion that we try to have a closer relationship, a friendship and love between India and Mexico. Thank you very much. We thank another member of this friendship group, Deputy Sonia Murillo. Welcome, and now we're going to give the floor over to Deputy Julieta Mejía. Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a mis compañeras thanks. I salute. I am very pleased to salute my colleagues, deputies, male and female deputies, and people from the Indian Embassy. It is an honor to be part of this friendship group. I recognize the effort by Salvador Caro and his effort to inaugurate this friendship group. There is no question with all the efforts and with the work, we will be able to strengthen our bonds even more. We will continue the exchange of experiences and opinions, always to generate and to have better conditions for our countries. I know that Deputy Salvador Caro is going to play a very important role, outstanding role. Mr. Ambassador, I also have a señor embajador, también tengo una confesión que hacer para usted. Soy una seguidora de su país, de su cocina, de su pueblo, de sus personas. Tuve la oportunidad de visitar cuando estuve haciendo mi maestría y tuve la oportunidad de conocer a su primer ministro y tuve la oportunidad de aprender sobre sus programas de vivienda para combatir también la pobreza, los programas. También admiro el trabajo de Marta Sem y la contribución para lograr la igualdad y combatir la pobreza. Estoy seguro que con este grupo se fortalecerán nuestras relaciones bilaterales. In this House of Representatives, we recognize the work by our nations for more than 70 years, and we hope we can continue doing the same. I am sure that unity and collaboration among countries in the world will help us improve our results, and we are going to be able to attain our common goals. Thank you very much and welcome. Now we're going to give the floor over to Deputy Tobar. If I may, Mr. Chairman, Ambassador, and
all the people from the embassy. Welcome to Mexico, people from this delegation. Undoubtedly, all those people who look for personal growth and spiritual growth, regardless of the beliefs we have. We have in India a point of destination. This is a point of destination we would like to visit because of how important its culture is, its philosophy is, and because of all people who live there. And I've known people who have made this trip and their lives have changed. There's no question about that. There's something among all the countries that you said, and we have all said about your country. There's something very appealing and very significant to Mexican people, as well as for people from many different countries. I am originally from the state of Guanajuato, the cultural point of destination point in Mexico. And with the chair, we are neighbors in the Bajío zone of this country. It is a pretty good growth, ongoing development, and an economic driving force in the economy of Mexico. What we have in common is economic development. We also do trade exchange and commercial exchanges. And a couple of years ago, India was a special guest in our international festival, the Cervantino, where we were able to share this culture with people from our country through the window of Guanajuato. Your country was invited to the Cervantino festival, and I am sure that the relationship we are strengthening today between these two countries is going to bring big possibilities for all the members of this group. And there's no question that this is going to be one of many more meetings where we will have the possibility to exchange opinions, projects, and above all, I would like to invite you to visit Guanajuato. If you haven't been to Guanajuato, there's magic in Guanajuato as well, and it is open. It is open to India and to the world. Thank you very much. Thank you very much. If I may, I would like to give the floor over to the coordinator of Movimiento Ciudadano, a parliamentarian group, Deputy Álvarez Maynés. Ambassador Pankaj Sharma, sumarnos a las muestras de joining all this hospitality that we see in this Chamber of Deputies. By having you here, evidently, as you said, since India is the largest democracy in the world, Mexico shares with India an international agenda, a big international agenda, speaking about democracy, human development, fight against poverty, and in our case, through this parliamentarian democracy mechanism that we are inaugurating, starting today, this is something we're going to promote in Deputy Salvador Caro. We have one of the deputies with the longest experience in this chamber with absolute vocation. He decided and he led a process to chair this friendship group. And he is one of those deputies that pays more attention to all the parliamentary and diplomatic channels. And it is a big effort in order to strengthen all these institutional interparliamentary relationships you made reference to, which are fundamentally important, and we are certain that this legislature, led by him and with his leadership and this friendship group and with all the members, it is going to be for good, and it is going to be seen as a benchmark of institutional collaboration between the House of Representatives, the Chamber of Deputies, plural representation, and the government of the Republic of India you represent, and the one we fundamentally respect. Thanks, Salvador, as well, for this invitation, and congratulations for this one and more achievement in this very successful political and diplomatic success of our
deputy. Para cerrar la ronda de In order to intervenciones, close this si me permite, round of comments, señor if I may, concederemos Ambassador, el uso de la I would like palabra to give the floor a la over diputada to María Deputy Asunción María Álvarez. Asunción Álvarez. If I may. Muy buenos días a todas y a todos. Good morning, Nada más everyone. quiero agradecerle al diputado I only Caro por would la like to invitación thank Deputy a este Caro grupo for de the amistad invitation to tan participate in this significativo very para significant todos friendship nosotros, group for all of para us, todo nuestro México for en general. our Mexico Y in decirle general. que es usted And I muy also would like bienvenido to tell you y that decirle you que are apreciamos welcome. tanto su We presencia welcome you aquí, and we really que mis más appreciate sinceras your presence here. felicitaciones y que espero que este Congratulations. país, la India I y sincerely México, congratulate sean you, and I hope hermanables India and Mexico are two countries that en will todo lo be que necesitemos. Un país y el otro estamos will dispuestos be together in a this estar brotherhood. ayudando We are willing to help tanto each other en lo económico, in en lo economic exportado, terms, en las speaking exportaciones, about como en todo lo exports, que usted necesite. as well as in whatever A the nombre de mis countries need. compañeros On y los behalf of my la más colleagues cordial and on bienvenida behalf a of todos, deputies, I y esta cordially es su welcome casa. all of you. Muchas gracias. And this is your home. Please feel yourself at home. Thank you very much. Bien. Procedemos al siguiente Now punto we del will orden go del to the día, next que es la point of declaratoria de today's agenda, instalación del which Grupo de is the Amistad official México-India, inauguration of the por lo friendship que group las invito, between Mexico and los India. So I invite a you all to ponerse please stand de up. pie. En cumplimiento en lo establecido en el numeral As established in 46, Section en el artículo 46, 46, in numeral Article 5 de la Ley Orgánica del 46, Congreso Section General de 5 los of the Estados Organic Unidos Law Mexicanos of the General y el Congress acuerdo of de la Junta de Mexico, Coordinación and based Política on the para la political creación de coordination grupos agreement for de the amistad creation of del día friendship 23 de groups marzo del dated año March 2022, 23 of the year se constituye 2022. formalmente el We Grupo de formally Amistad inaugurate this México-India, que Mexico-India funcionará friendship durante group la that is going to be 65ª functional during this legislatura 65th de la legislature honorable of this Cámara de honorable Diputados, Chamber of Deputies, siendo las being 11 con 11 5 minutos del 23 hours, de 5 minutes marzo on March del año 23 of the year 2022. 2022. Congratulations all. Si gustan tomar asiento, vamos a Will you firmar please en have este your seats momento back, and we're el going to acta now proceed constitutiva to del sign Grupo de the Amistad. constitution deed of this friendship group. Vamos a pedirle al We will ask excelentísimo doctor Panjal Dr. Sharma Panjal Sharma nos haga el favor de firmar el libro to de please sign visitantes this distinguidos distinguished a visitor esta book honorable Cámara de to Diputados. this honorable Por favor. Chamber of Deputies. Would you please?
¿Me permite leer el mensaje con su permiso? Sí, me puedo sentar. Lo que escribí es lo siguiente. Honorables diputadas y diputados, hacedores de políticas, legisladores, siempre han tenido un rol importantísimo para poder dar medios para fortalecer las relaciones con el extranjero, relaciones exteriores, y tengo la confianza de que este Parlamento, este Grupo de Amistad Parlamentario México-India, también va a permitir el fortalecimiento de nuestros lazos. Aseguro que tendremos una cooperación absoluta por parte de mi país y yo me uniré a esos esfuerzos y esfuerzos conjuntos. México puede con toda certeza confiar en India como un aliado de confianza en el que se puede descansar y además como un amigo, como un país amigo. Gracias. Señor embajador, Ambassador, quisiera I would like entregarle to give a you, nombre to del present Grupo to you on behalf de of the Amistad Friendship Group, un presente I would like to present que this token of appreciation, es parte which de is una part cultura ancestral of an del ancestral estado donde culture yo of the state where I come from, and it represents la trascendencia the transcendence, más the allá importance. It de is, este mundo if we go ilusorio beyond this world, digamos, la etapa donde it todos somos presents uno. a time, Si a usted stage, me lo a permite, es place un, where we are all venado, one. que es If I el may, it is a símbolo deer, de la which is the sacralidad symbol of del pueblo, sacred things wixárika, of the Wixárika asentado en el people. norte del estado de They Jalisco. settled down up in the northern part que of the en state of nombre de todos Jalisco. mis And on behalf compañeros of all my integrantes del Grupo de Amistad y colleagues, Grupo members of this Parlamentario, se lo friendship group, entregamos we con present mucho this token aprecio of y con el appreciation to mejor you deseo with the de best que, wish las relaciones that entre these nuestros pueblos, relationships entre between nuestros our peoples, the parlamentos, relationships pueda, between our parliaments también trascender, que will pueda recordarnos transcend, que todos somos and uno. so that we can always remember that we are all one. Con esto quiero agradecer la I would like to participación de- thank the participation of, yes, Tiene el uso de la palabra el excelentísimo. you have the floor, sir. Excellency, Su Excelencia, if I'm allowed, si me I would permite, like to a mí me reciprocate gustaría your gift with a small token of appreciation. presentarle también un presente You had very warmly de agradecimiento referred to porque Mahatma usted Gandhi, hizo the father of una our nation. referencia a Mahatma Gandhi con mucha calidez, el padre de nuestra nación. And I thought that Y pensé nothing would be fit que this occasion nada es mejor para esta ocasión than a book on Mahatma Gandhi. que un libro sobre Mahatma Gandhi. So I have the honor to Es por present eso que you con mucho this honor y book on Mahatma gusto Gandhi, le presento y le doy este libro sobre Mahatma Gandhi, who continues to inspire our quien sigue generations to come inspirando y esperemos que siga inspirando a las generaciones por venir, to walk the path of nonviolence para que and estén peace. en ese camino de la paz y de la no violencia. Pues muchísimas gracias. Me Thank siento you so muy much. honrado, I feel honored and I feel distinguido. pretty distinguished. And of course, this piece Acompañará is going to una be, vez después de ser leída, after I read it, it will be with me. cotidianas como In parlamentario, every como- daily activity as a servidor parliamentarian, público, as a public servant, y como
and as a citizen of this country, of my city and of the world. I would like to reiterate the fact that my family is always in this culture and in what India represents. And regardless of the fact that I had a brother-in-law from your country, neighbors original to your country, and regardless of the fact that we have a portrait of Mahatma Gandhi in my place, in my home, and regardless of the fact that Ganapati is part of one of the main spaces in my place, and apart from the fact that my son is called Akbar in honor of an Indian emperor, well, this book will continue with this link that my family has with your country. Thank you so much. And if I may, I would like to thank you. Thank all the visitors. Thank to all the guests, deputies, my coordinator, the vice chair of this friendship group, and the delegation from the India embassy, and of course to all my team, those who are in this very complex task of hosting you. I mean, it was thanks to the effort of all these people, and specifically I would like to thank the ambassador to our country. Ambassador, thanks for being in this very special occasion, and I hope the work of this friendship group is going to be useful so that we can keep strengthening dialogue and cooperation of our two countries. Thanks so much to everyone, and now we're going to have the official photograph taken, and of course after that I will ask you, we're going to tour this venue, this premise with you. Thank you all. Where are we going to have the photograph taken? Todos al frente, por favor.